Hey everyone, welcome back to Nor Telecom. Today, we're diving into a quick and easy repair for your iPhone 13 mini, resolving short circuit problems. Let's get started. We already disassembled the motherboard. Now we connect the USB flex cable to the motherboard with a connected charger for checking. We are primarily searching for overheat portion on the board. It will help us to find the problem quickly. Yes, this area is producing excessive heat. So, we will remove the steel shield. Removing the shield at 250 Celsius temperature through a hot gun. Finding short circuits using a multimeter. Short circuit, totally short circuit দেখাচ্ছে কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্সে দেখেন পোড়া দেখাচ্ছে। ওকে, প্রথমে ওটাকে আগে রিমুভ করে দেখি। Removing a register. Checking again. এখন যেটা করতেছি সেটা হলো ব্যাটারি থেরাপি দিচ্ছি। দেখেন আমি যেহেতু এই সাইডটা প্লাস, এখানে হালকা টাচ করব, এই যে মাঝখানেরটা দেখাচ্ছে খারাপ। তো জাস্ট মাঝখানেরটাকে এখন রিমুভ করে দেব। ওটা রিমুভ করে দিলেই শর্ট সার্কিট কমপ্লিট। Removing a register. Checking again. No short circuit now. No short circuit. Cleaning the area. Now testing through battery and charger with display. Phone is working normally. And that's it. You've successfully repaired iPhone 13 mini short circuit problem. If you found this video helpful, give it a thumbs up and subscribe to Nor Telecom for more tech tips and repair guides. Any questions or need further assistance? Drop them in the comments below. Thanks for watching.